Ciao a tutti goblinzozzi e ben ritornati in un nuovissimo video. Oggi siamo su Kingdom con Deliverance, un bellissimo gioco. Purtroppo il re è deceduto. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. Molto triste. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. Molto triste. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to È una persona molto intelligente, Wenceslao. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. Non è una buona cosa. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismondo d'Ungheria. Vedete, è una persona molto potente. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Boemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. Devo dire. It is here that my story begins. Ed è qui che è iniziata la storia. Di gioco. Ora vediamo il gameplay com'è. Lì c'è Motta San Giovanni, ovviamente, molto bello. Dopo questa piccola introduzione vi spiego questo gioco ambientato nel Medioevo di guerra e di cose molto rotte. Allora, vabbè, carica la partita e continua. No, perché nuova partita, iniziamo, modalità normale. Garantisce maggior realismo, consiglia ai giocatori che già conoscono le sopravvivi del mondo come... ecco. Però, io direi consiglia ai giocatori che già conoscono le meccaniche di combattimento del mondo di Kingdom Come. Io non le conosco, quindi io direi normale per adesso. Normale. E vediamo. L'inizio del XV secolo si rivelò un'epoca di notevole fermento per il Sacro Romano Impero. Dopo il florido regno di Carlo IV, il trono di Boemia andò a suo figlio Venceslao. Non ho detto prima. Venceslao in pratica faceva schifo e quindi suo fratello Sigismondo lo aprì letteralmente. Quindi un riassunto molto dettagliato e preciso. Possiamo vedere le terre molto rotte, un coniglio Giovanni, ovviamente molto i cervi. E ora ci troveremo tutto ad un colpo in un luogo mistico. Allora, il regno Scalica Argentea 1403. Siamo a Scalica Argentea. Che bel posto. Allora, la grafica del gioco, c'è da dire, non è malissimo, ma io riprovo avvicinandosi, dai. No, la grafica è parecchio realistica, c'è da dire. Cioè, ovviamente si vede sempre qualcosa, sono giochi con grafica migliore, però questo di grafica molto realistica, anche perché una mira molto rotta. Questo è un villaggetto. Sono arrivati i tipi di Sigismondo, sicuramente, ovviamente, però stanno dirigendo al castello. Mi sembra molto rotto. Signora Robualda, diciamo si chiama così, sta andando al castello.
L'introduzione sta essendo un po' lunga, però Well, non male. husband, how goes it? L'infinito. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idol. Beh, Well, c'è da dire. it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Si è ubriacato tanto il figlio, mi sa. Go and get the lazy bones up then. Quick Beh, clout round the ear should do ci it. sta. Intricato. Henry! Get up now. È un There's work ricco. to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of beg. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Colazione è già in tavola, intricato. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? It's nothing. No. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Don't worry, it wasn't. Dialoghi sono interessanti, c'è da dire. Come I just trama scratched myself is all. è iniziata abbastanza bene, ora vediamo Don't come come crying to continua. me if you really do get hurt. Now Sì. get up, you rogue. Beh, la faccia, diciamo, non sembra intelligente. Allora, come storia sembra iniziare bene. La trama non male, sembra per ora. Adesso non sappiamo che cosa faremo nel dettaglio, però mi sembra partito bene. Poi non lo so, secondo voi com'è? Qui intanto aspettiamo che si carica il tutto. Spero che questo gioco ovviamente vi piaccia. Se vi piace, ovviamente porterò dei nuovi gameplay su questo gioco. Sarà, diciamo, ovviamente una serie. Speriamo ovviamente di finirlo insieme. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Ah, mo scegliamo noi personaggio. Le prime due scelte di questo dialogo determineranno le caratteristiche base del tuo personaggio. Se non ti soddisfano, non preoccuparti, ogni attributo può essere sviluppato senza limitazioni. Bene, inizia. Solo 2 chiacchiere alla taverna. Sono andato a ballare. Ero con Bianca. Ho lavorato alla forgia. Allora, quindi devo dire la forza, la vitalità, l'agilità, dialogo, dai. Nothing much. Niente di che. Me Noi and the abbiamo lads were just fatto having due a chat chiacchiere in in the taverna. He was telling us what's E io ho going on in the perso world. la cognizione del tempo. Bah, Well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with non ti abbia nonsense. riempito la testa di sciocchezze. Well, I've got a feeling there's something Ho la you're not sensazione che tu telling mi stia me. nascondendo qualcosa. Come te le taglio sulla mano e lo spadaccino dell'era aspetta That anche privati in suspicious città. looking character with a sword who turned up in town recently. Perché dovrei interessarmi di spade e duelli? Mi ha insegnato a usare l'arco. Perché dovrei interessarmi? Un po' di agilità No. serve. It's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you Ti any idea of the prego. punishment for that? And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Sì. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Hai visto i miei amici? Ho fame.
Stava imporiato con me. Serve aiuto. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Tutta piove. Facciamo un po' tutto. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know. And your father was no angel when he was in Kuttenberg. Of course he wasn't. You don't believe me? Ask him yourself. All right, I will. You're not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised your father you'd help at the forge. If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief-making so much. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Concludiamo. Bene. Abbiamo scelto un poco di cose. E... guarda. Posso andare alla prossima? A Giovanna Franca. Ruguardo. Ok, andiamo, se non usciamo. Vai. X. Ok. Allora. Possiamo osservare se è realistica la grafica, abbastanza realistica. Mangio. Cipolla, sì. Più. Arrivederci. È la porta della mia abitazione. Beh, un'abitazione un po'... vabbè. Devo sprintare. Vediamo un po'. Qui dovrebbe essere mio padre. Padre, parla. At least you're up. That's a start. Anyway, we've a lot of Qui work oggi to do. abbiamo da fare, devo I'm finire la finishing the spada per sword for Sir facere... Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Goodness, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, But- which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Bene, c'è il padre. E ora devo andare, ho capito. Squadra dei soldi, poi compro un gioco. Squadra.
Quindi qua leggo nel futuro, so quando è morto. Ah, bene. Venceslao. Sì, lo so. Qui il re è morto già da vari anni. Vabbè. Hai scoperto la mola. Vabbè, lo sapevo già. Chiaro. Salve. I'm glad you stopped by. Non volevo picchiare meglio. Hai scoperto carbonato. Allora ragazzi, ho dovuto tagliare questa parte perché ho provato a fare 2 missioni. Era insieme a voi, stavo anche registrando. Però non sono andate bene perché hanno funzionato male. Quindi rifaremo insieme questa parte. Allora, da quello che ho capito, prima dovrei provare a riscuotere i soldi da questo tipo che prima ho provato, mi ha picchiato. Ma io non rubai, come vedete ho la visuale un po' insanguinata perché il signore prima mi ha picchiato molto violentemente. Sì, mi trovo in un armadio di no, perché questo qua dopo mi ripicchia ed è sconsigliabile. Devo andare a prendere i soldi da l'uomo è là, l'uomo è là. Essendo arrabbiato con me per quello che è successo prima, spero non mi ammazzi di botte come è successo prima. Io ritenterò salvato più gentilmente. Gentilmente. But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Io volevo cercare di parlare con il signore. One beating wasn't enough for you. Niente, non riusciamo. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Allora, forse ho trovato un modo. Ho visto che... Bene, bene, bene. Saccheggiamolo. Bene. Se mi trovo in un'area privata, ma tipo l'ho dovuto ammazzare. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Non posso dire un martello. Fritz might have one. Il martello e i chiodi. Bene. Prova a recuperarla in un altro modo. Bene, abbiamo fatto questa missione. Cavallo, brava persona, però. Proviamo ad andare a fare qualcos'altro. Andiamo qua. You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tartars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his L'impero sta cedendo in rovina nelle sue mani. Conti tedeschi hanno eletto Roberto. Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself.
has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. It's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your dear will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Gutenberg. Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Mi sembra un'ottima I'd idea. rather torch it, to be honest. But those concerns will do. What do you say, Sicuramente. Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? No, mi fa scegliere, che palle. Spero che non mi deve far scegliere. Ci sto, non posso farlo. Allora. Ci sto, dai. Oh well. Father can wait a while. Proviamo a fare le cose. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Vediamo come faremo questa lanciata di sopra la sua abitazione. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Benissimo. È andato, sta andando ottimamente. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh,
I'd like to see you Beh. try. What are you doing here? Forse poteva essere meglio se non accettavo e continuavo a fare Hanging out le with cose Mr. che dovevo Teacher? fare, ma Maybe you'd like to try out the latest German fashion. forse un po' eccessivo, perché adesso magari ci ammazzano. Fuck off! I'll make you pay for that. Lo sapevo. Come si picchia? Aia, terrone. Non so picchiare. Scusa. You'll get that boy. What are you doing? Well, For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Ecco ragazzi, ci siamo. Ho tagliato un attimo perché praticamente abbiamo semplicemente fatto il giro del villaggio insieme a questo abbastanza lentamente ed era un po' noioso anche per voi, credo. Vediamo. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the village. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Good day, Henry. Beh, abbiamo fatto questo. Nel prossimo episodio facciamo le missioni per per il padre del nostro personaggio. E va bene ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.